Isang mapagpala at magandang araw sa ating lahat. Maligayang pagdalo sa paaralang elementarya ng Malabon para sa pagtatapos sa taong pampaaralan 2020-2021 na may temang Kalidad ng Edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Makaraan ang 201 araw ng pagbikas at pagpupunyagi ng mga batang magsisipagtapos sa elementarya. Sa apong ito ay makakamit na nila ang kanilang mga diploma bilang katunayan ng kanilang pagtatapos. Sa araw na ito ay bibigyang dangal natin maging ang ating magigiting na magulang sapagkat ito ay araw na bunga ng kanilang wagas na sakripisyo at pagmamahal para sa kanilang mga anak. Nararapat lang din pasalamatan sa araw na ito ang mga guro at namumuno sa kagawaran ng edukasyon, sangay ng Malabon sa paggabay, pagkalinga, pagtanim ng karunungan sa gitna ng hamon ng bagong kadayawan. At ngayon, para sa pambansang awit ng Pilipinas, sa pagkumpas ni Ginang May N. Limon, nasusundan ng panalangin ni Clarice Joy C. Atienza, may karangalan.
Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ibinigay at sa pagkakataong ito na maisakatuparan ang aming pagtatapos na maayos, matagumpay at puno ng pagmamahal. Layunin po namin na tupdin ang iyong kautusan at gawing inspirasyon ang iyong kadakilaan at kaluwalhatian sa araw na ito. Hinihiling po namin ang lahat ng ito at nananalangin na sana ay iyong kalugdan ang anumang tagumpay na aming makakamit. Maraming salamat sa iyong paggabay at sa aming mga magulang na nagbigay sa amin ng suporta na gawin lahat ng aming makakaya sa bawat araw na dumaraan. Nagpapasalamat kami sa aming mga guro na nagbigay ng kaalaman at walang tigil na umalalay sa aming pagkunlad. Naway bigyan kayo ng walang hanggang lakas na may kapal upang ipagpatuloy ang paghubog sa mga kabataan at para sa ating mga magsisipagtapos naway makamit natin ang ating mga pangarap. Amen. Bayang mahal nating lahat, tampok ng NCR. Pusod nitong ating bansa, dulot kaunlaran. Taas noon iwagayway ang bandilang NCR. Karunungan at katarungan sa bansa'y itanghal. Mga lungsod ng NCR sa puso ko'y dangan. Ang adhika isulong ka, ang tanging NCR. NCR, NCR, dangal nitong bayan. NCR, NCR, dangal nitong bayan. Mga lungsod ng NCR sa puso ko'y dangal. Ang adhika isulong ka, ang tanging NCR. NCR, NCR, dangal nitong bayan. NCR, NCR, dangal nitong bayan. Ang bagong umaga, bumangon at magbigas. Tayong lahat ay patungo sa langit ng pag-unlad. Sabay tayo sa paglakad, sabay ang ating yapak. Habang sa isang tinig, ganito ang aking awit. Malabon, mahal nating bayan, tayo ang siyang mga kawal. Walang kaba ang dibdib pagkat ako, ikaw ay kapit-bisig. Malabon ang ating tahanan, dito ay may bayanihan. Isigaw natin sa daigdig, tayo'y isang bayan, isang awit, isang tinig. Malabon, mahal nating bayan,
siyang mga kawal. Walang kaba ang dibdib pagkat ako, ikaw ay kapit-bisig. Malabon ang ating tahanan, dito ay may bayanihan. Sigaw natin sa daigdig, tayo'y isang bayan, isang awit, isang Malabon sangay na aming hirang, ngalan mo'y aming itatanghal. Pag-iisip ni magkarunungan, taglay namin pagkat ika'y naging daan. Aming sangay, ilaw mo'y aming tanglaw, sa maunlad na bukas na naghihintay. Pagnilingasin ang miting magtagumpay, tungo sa maunlad na pamayanan. Sulong sa may ng Malabon, tulong-tulong sa pagbangon. Iangat itong antas ng edukasyon, mabuhay ka sa may ng Malabon. Edukasyong sagot sa bawat hamon, tatag at husay sa bawat layon. May dangal at pag-ibig sa may kapal, ang siyang daan tungo sa kaunlaran. Sulong sa may ng Malabon, tulong-tulong sa pagbangon. Iangat itong antas ng edukasyon, mabuhay ka sa may ng Malabon. Sulong sa may ng Malabon, tulong-tulong sa pagbangon. Iangat itong antas ng edukasyon, mabuhay ka sa may ng Malabon. Mabuhay ka, mabuhay ka, mabuhay ka sa may ng Malabon. Walang kainang paaralan sa paghubog ng aking talino at dangal. Karunungan at kaalaman
Upang bumati sa mga nagsipagtapos, ating pong palakpakan ang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, kagalang-galang Leonor Magtoles Briones, na susundan ng isa pang pagbati ng Regional Director, DepEd NCR, Dr. Wilfredo Cabral. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school.
Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say
goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world
a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be sure, be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. At the onset, I'd like to greet and give you that warmest congratulations for surpassing the pan-academic year. To the parents, the proud ones, for being able to send their children at this stage, let us give ourselves a tap and say to ourselves, congratulations. Under such volatile, uncertain, complex, ambiguous, and disruptive circumstances, several unexpected silver linings have emerged in the basic education realm. Many of our aspirations at first seemed impossible, with all the doubts and apprehensions that made them seem really improbable. But when we summon the will, they now become our reality. Your forgiveness graduates brought this momentous event into our current reality. Amidst this ongoing onslaught of COVID-19 pandemic that put enormous pressure in your part to adapt to the new learning norm, you never crumble, nor simply fold up. Your forbidness to learn carried this big day, the graduation ceremonies. With that, I warmly congratulate you all graduates. We, your DepEd Prime NCR family, share with your heartfelt joy as you celebrate your phenomenal educational accomplishment. Although there have been many concerns and frustrations on the drastic change in schools posed by pandemic, the upside is we have shown the light on how we can uniquely do our part to survive with the mantra, education must continue. And now we reach this far significantly and memorably, celebrating your accomplishment. Friends, ladies and gentlemen, with the virtual conduct of the end of school year ceremonies, we must realize that the crux of life is all about preparing our graduates to the next big step in their lives full of hope and courage. This COVID-19 catastrophe will eventually settle down. The corona coaster will sooner or later stop. And in due course, the Coronamageddon will be the thing of the past. By then, you graduates and will be the driving force to forge a post-pandemic future. In no doubt that you have persevered the learning challenges and made this far. You are the ones who will open up a new era. In no time, your generation will be our country's post-pandemic future and beyond. The theme of this year's end of school rites is strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic. Resonated the collective effort of our teachers, parents, school communities,
local government units, partners in both public and private sectors, and other various organizations to ensure that quality basic education continue despite the challenges posed by the pandemic. To one and all who gallantly helped and made learning from home in varied modalities possible, we thank you. To all the graduates, let us look forward and ensure that you will be let us look forward and ensure that you will be the frontliners to change this nation, to change our country to a better one with the needed characteristics, with the needed attributes for the future. Congratulations and thank you very much. At ngayon, para sa pagpapakilala sa mga magsisipagtapos, pagpapatunay ng pagtatapos, pagpapatibay at paggawad ng mga katunayan ng pagtatapos at medalya sa mga natatanging mag-aaral, gagampanan na Binibining Melinda C. San Pedro, punong guro, Dr. Remedios P. Ray, taga-Masid Pampurok, Dr. Mauro C. Digulan, tagapamanihalang pansangay ng mga paaralang lungsod ng Malabon, nagagampanan ni Dr. Zenaida M. Roberto, taga-Masid Pansangay ng asignaturang Edukasyong Pagpapakatao. Isang magandang araw po sa ating lahat. Dr. Remedios P. Ray, taga-Masid Pampurok ng Malabon 1A, ikinararangal kong ipakilala sa inyo ang 253 mga batang lalaki at 233 mga batang babae na may kabuang 486 na mga batang magsisipagtapos sa paaralang elementarya ng Malabon. Kasiyasiya nilang natapos ang kurikulum na tinakda ng Kagawaran ng Edukasyon sa Elementarya ng Bagong Normal sa taong pamparalan 2020 hanggang 2021. Kaya hinihiling ko ang inyong pagpapatunay. Ginang Zenaida M. Roberto, taga-Masid Pansangay sa Edukasyon sa Pagpapakatao, at kinatawan ng tagapamanihalang pansangay na si Dr. Mauro C. Digulan, sangay ng lungsod ng Malabon, ayon sa punong guro ng paaralang elementarya ng Malabon, na si Binibining Melinda C. San Pedro, na matagumpay na natapos ng mga mag-aaral mula sa ika-6 na baitang ang kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon, kung kaya't hinihiling ko ang iyong pagpapatibay sa kanilang pagtatapos. Sa bisa ng kapangyarihang pinakatawan sa akin ng tagapamanihalang pansangay ng mga paaralang panlunsod Dr. Mauro C. Digulan, sangay ng Malabon, at batay sa pagpapatunay ng inyong taga-Masid Pampurok na si Dr. Remedios P. Ray, at punong guro na si Binibining Melinda C. San Pedro, nakasiyasiya ninyong natapos ang kurikulum pang-elementarya sa Bagong Normal sa paaralang elementarya ng Malabon ngayong ika-16 ng Hulyo 2021. Ang inyong pagtatapos ay aking pinagtitibay. Binabati ko kayong lahat. Maaari na ninyong tanggapin ang katunayan ng inyong pagtatapos. Atin pong saksihan ang pagpasok ng mga batang magsisipagtapos sa taong pampaaralan 2020-2021. Ika-6 na baitang pangkat Romans, gurong namamahala, Ginoong May P. Zosimo. Ika-6 na baitang pangkat Romans, Nash Jemark A. Alejo, Runiel D. Ampolier, Frail Jairo Bautista, Denmark Bejong, Renz Machu D. Cruz,
Dean Sebastian E. Diaz, John Kerubin C. Francisco, James Leo A. Garcia, Melrick S. Lopez, Ezequiel Nunez, Romel Gabriel D. San Miguel, Sid Moses T. Santos, Iris May B. Alsola, Malu Aquino, Irish Asuncion, Ronaline G. Colar, Darlene Grace B. Doroteo, Franchel C. Figueroa, Lady Crisel M. Francisco, Altea R. Jeronimo, Andrea Marlos, Ariel Nicole G. Pablo, Precious Amari G. Ragosante, Raika Melody G. Ramirez, Samantha Nicole S. Santiago, Chloe Margaret B. Santos, Brianna Jade S. Saire, Monique C. Secheco, Darlene May Y. Tuazon, Mayan Jaira M. Ventanilla. Ang susunod ay pangkat numbers. Gurong namamahala, Ginang Maria Yudmilia M. Jacinto. Kanin na baitang pangkat numbers. Josh Enzo T. Bautista, Jesmar Clyde S. Bernal, Jared Luis T. Kakatian, Prince Charles Camilo, Clarence Jazz G. Cofreros, Orlando S. Cruz III, Lee John Liu de Guzman, Jake Aldred M. Dimla, Cyrus John G. Esguerra, Francisco R. Pitulia III, Dustin Jaime Fernandez, Boris P. Gomez, James Matthew M. Lungol, Francis Charles A. Lancederas, Jam Ray Lapus, Leonard John C. Lobiano, James Reden R. Mantilla, Kyle O. Medina, Hans David C. Sudario, Alfredo James Z. Tomino, Domary P. Villanueva, Chrysaline S. Acosta, Sofia Lorraine B. Ampanil, Era Jean Caban, Jessa M. Caridad, Kikil Gav G. Del Rosario, Ana Elena D. De la Cruz, Cristina Cassandra L. De la Cruz, Rian Bernadette T. De la Cruz, Shamel E. Manansala, Maria Ayumi B. Mahali, Daniel Charisse N. Milia, May Karangalan, Aisha Bianca C. Nerata, Marens Grace O. Nolan, May Ian Kemi Yishi S. Panganiban, Valerie T. Soriano, Janine Tuazon, at Keira Tanya S. Tupo. Ang susunod ay pangkat Ax, Purong Namamahala, Lina Cristel M. Bulara. Ika-6 na baitang pangkat Ax, Lil Jamel R. Aguares, John Carlo T. Bajos, Renster Jazz D. Bermejo, Gerald Q. Demoto, Lance Arnie L. Deseo, Jean Stacy F. Di Macali, Charles Cian Nico J. Evangelista, Kenneth P. Gallardo, Gian Carlo Y. Garcia, Ruben L. Guillo Jr., Paul Kester P. Lim, Mackenzie L. Martin, Jap Ivan M. Panlilio, Jaden Reyes Ramirez, Jude Michael H. Santos, Dustin Jake B. Sokerata, Christine Audrey C. Acuña, Shelo Briones, Cristel Jane R. Bundak, Jace Kaylin J. Castaneda, Jocelyn M. Senal,
Cheraisa Nika G. De La Paz, Yumi P. Garcia, Rian M. Miranda, Alexandra A. Natindem, Catherine Janesca Ocampo, Kimberly Ann M. Pascual, Lavlia Tony P. Pascual, Francine Joy L. Pizarra, Lariela B. Reyes, Lian May D. Santos, Irish Nicole D. Tapinit, at Lian Joy S. Suarez. Ang susunod ay pangkat judges, gurong namamahala, Ginang Carmelita M. Sanyan. Ika-6 na baitang pangkat judges, Paul Akil Oden B. Abrera, Michael Angelo R. Busmion, Joshua P. Cabangis, Chihan S. Cacnyo, Ren Raysen F. Cacnyo, John Benedict M. Camua, Alejandro A. Clemente, Clark Luis L. De La Cruz, Evans Matthew C. Domingo, John Benedict P. Fernandez, Vince G. Gases, Tristan Carl G. Lacquian, Rain B. Lorica, Vince Amiel D. Lumaino, Chris Rain Ezekiel U. Manuel, Mark Angelo A. Palacio, Kevin Lance D. Rosario, JB James P. Sabino, Antonieto N. Salburo III, Shanrick Lester A. Shea, Jaden S. Solis, Orly Rion J. Tan, Janrel O. Taroja, Luis Miguel A. Tison, Angel Kate Arceo, Linel H. Belmonte, Rian A. Buenaventura, Maria Milena Joy C. Calingo, Althea Ruth S. Dayon, Luis J. S. Garcia, Amber R. Jeronimo, Rowelyn L. Moreno, Rayana Kelsey E. Paira, Yui L. Pascual, Julian P. Pastrana, Sheila May Joy R. Sanchez, Cas Andrea M. Sayo, Alaina Nicole I. Talana, Aliana Tibulan, Mary Julian P. Toscano, Kale Jaislyn Tumalad, Christina P. Pibar, at Kylie Colleen F. Bisara. Ang susunod ay pangkat Jan, gurong namamahala, Binibini Jemeline D. De Jesus. Ika-6 na baitang pangkat John, Froilan D. Agustin, Jefferson R. Carillo, Mark Andre M. Casimiro, Jared D. De Leon, Prince Richmond C. Dalmundo, Chris Lawrence M. Flores, Prince Justin Francisco, Alexander E. Garcia II, Dapnet B. Lagumbay, Romeo S. Lopez, Jasper S. Mangawang, Jared D. Noku, Alan Peter Polinar, Reynaldo Jr. A. Santiago, Cyrene Santos, Jerby E. Chongson, Kian Gabriel P. Tolentino, Ildrin Matthew D. Tobumbanwa, Ashley D. Austria, Jillian Luis S. Borja, Danica A. Cruz, Ana Rose Dalida, Elisha Maxine B. De Guzman, Denise Alexia B. Del Rosario, Kit Hilary Joy M. Disulan, Gabi A. Faruelo, Luisa Andrea Ledesma, Daniela May L. Parde, Joanna Altea R. Pascua, Sabiani Madel M. Pastrana, Alexandra Wayne G. Reyes, Christine Pugh Roque, Angel Ann V. Royo,
Hermony Santiago, Romelia B. Toreto, Jeline Becerra, Aracel Villaluz, at Cassandra Mayor Q. Zamora. Ang susunod ay pangkat Deuteronomy, gurong namamahala, Ginang Mary Ann R. Lociano. Ika-6 na baitang pangkat Deuteronomy, Jeremy M. Abiero, Chris Jolene Alegre, Kiel Azak O. Angeles, Steven Johan D. Balasa, Charlie Banyadera, Jed Andre T. Bautista, Sandrain Katipon, Nathaniel Xavier R. Daño, may karangalan, Kim Alexis Zach M. Estimada, Prince Kiel S. Ignacio, Christian James P. Nares, Lester Rebito, Mark Lester V. Ricafort, Jeffrey C. Salvador, John Michael M. Santos, King Aljur B. Saire, Otelo J. Tan, Jocelyn Joy B. Agustin, may karangalan, Juliana Kate R. Cruz, Natalia Cassandra C. Cruz, Janelle Pajaro, Joanna Jane Guimoros, Jana D. Hizon, Ashley Margaret C. Blanco, Janaya C. Ramos, Rinka Sho Isabel C. Ramos, Lay Cassandra R. Repalda, Marjorie G. Santiago, Alexandra C. Santos, Shakira Princess C. Saul, Mary Grace S. Silio, Leanne B. Tabian, Maria Alisa M. Takay, at Brianna Juliet D. Tagayon. Ang susunod ay pangkat Luke, gurong namamahala, Ginang Berhinya S. Cubos. Ika-6 na baitang pangkat Luke, Prince Cyrus G. Alejo, Chris Ethan D. Cabisas, Roland Kakayuran, Charles Liam F. Copreros, Hans Kurt I. Durmiendo, Jan Edgar M. Estrada, Kirby Yuam M. Flores, Justin P. Gallardo, Ardel Jonard C. Guevara, Michiner Angelo P. Lianto, Antonio Rui P. Menjola, Chris Jobert T. Ortega, Aniel Darrell A. Peros, Prince Kobe R. Perucho, Carl Nathan F. Santiago, French Joen G. Taktay, Joanna B. Kadumo, Ashley Nicolette O. Cruz, Jana May Cruz, Tricia Agata J. De Leon, Christina Cassandra N. Pajardo, Contessa Rio S. Felipe, Mariel P. Fortunado, Princess Angel G. Gonzalez, Stacy Paula S. Javier, Asia Aliana Laglario, Lorraine D. Laudeño, Alexa Kim Laurora, Marjorie A. Prado, Alia Jazz Santos, at Margaret P. Reyes. Ang susunod ay pangkat Genesis, gurong namamahala, Ginang Sarina I. Limon. Ika-6 na baitang pangkat Genesis, Denmark G. Bantige, Renz Ariel M. Barbosa, Jovan Jr. C. Buendia, Saijan Timothy L. Cacnyo, John Christoph Casibang, Syred S. Chenko, Charles D. Cruz, Elton John V. De Los Santos, Marley M. Encinares, Kenneth C. Gonzalez, John Robert C. Gregory, Jesus C. Habla, Cedric Adrian Ilioso, John Matthew Z. Lacno, Carl Aaron Q. Larocco, Kate Warren L. Magtao,
Romilly Johan D. Paule, Yuan Kit G. Quijano, Sean Arian C. Roque, may karangalan, Clint E. Tuazon, John Kimuel T. Ultra, James Aljur S. Vicencio, Irish E. Bautista, Samantha Jade H. Camposano, Excelsa Kate F. Carino, Charlene D. Cruz, Joanne G. De Asis, Jana Alexa A. De Guzman, Stephanie Ruth O. Escora, Precious Flora May G. Lucas, Angel Luces, Ira Eunice D. Makapangal, Kelly O. Malyari, Kauri S. Manabat, Gabriela Gail O. Marqueta, Cassandra Gail Mauricio, Alisa Ashley T. Omandam, Heaven Kylie M. Pascual, at Hannah May R. Pitalyar. Ang susunod ay pangkat Matthew, gurong namamahala, Ginang Arlene C. Morales. Ika-6 na baitang pangkat Matthew, Liam Andre B. Alcazar, Christopher Dane R. Bernardo, Lance Andre C. Copreros, James Gabriel L. Cruz, Darwin C. Denola, Liam S. De Olaso, King Ezequiel Francisco, Dylan Matthew D. Ignacio, Jenson Miguel M. Limbranda, Rogerel T. Modesto, Lance Robbie D. Navarro, Andre C. Nepomuceno, Justin David C. Pangkoy, John Jerwin C. Gibral, Sancho F. Simbahon, Jason M. Toling, Christian D. Tumapang, Russell Jazz D. Bentanilla, Jeremy M. Berdida, Dwayne Rashad R. Villaruel, Paul Benedict A. Ibot, Princess Elaine G. Acosta, Angel Revelin M. Andrada, Lucky Michael H. Bates, Hyacinth Elise S. Clemente, Mia Ren B. Cosmiano, Alexandra J. N. De Leon, Christina Joy A. De Ocampo, Charis B. De La Paz, Nea Marie B. Tusaran, Hasmin Charina C. Dolas, Gian M. Labalan, Jane Loris F. Maghinang, Ayumi Yuki Machas, Precious Anya C. Mendoza, Jamaica Rain D. Noromor, Laika D. Soriano, Aisel Marie H. Toledo, Maria Isabel Rasmil, at si Francesca Ann E. Vicencio. Ang susunod ay pangkat Leviticus, gurong namamahala, Binibining Maria Dolores C. Cebu. Ka-6 na baitang pangkat Leviticus, Joaquim Kobe Anyag, Aljur P. Antonio, Mark Brian R. Balite, Julian Gabriel C. Bautista, Enmar B. Bernal, Jan Renato B. Betiles, Dedaira Russell L. Bojonga, David Aldrich P. Bonifacio, Mel Egisen G. Katyan, Benjamin Manuel M. Kailan, Hiroki O. Cruz, Jeremy L. De La Cruz, Rodrigo L. De La Cruz, John Lawrence T. Gange, Jairus Fritz F. Javier, Sean Miguel S. Watt, Sean Luis M. Lipaupau,
Kyle Cruz P. Mariano, Chris Jasper P. Posilio, Kirk Johan D. Salamat, Kian Josh T. Santiago May Karangalan, Von Dominic B. Valenzuela, Maria Angela B. Bartolome, Nicole G. Caballes, Princess Angela M. Calderon, Christine R. Casibang, Mary Jorilay P. Cruz, Charmaine Joy C. Evangelista, Imari Lexia V. Garcia, Angel Nicole M. Gatbunton, May Karangalan, Crisa May N. Manalag, Janine C. Miral, Shaina Marie C. Oliveros, Melaija Sofia R. Ong, Christine M. Rambuyong, Alexandra S. Sevilla, Jaspi Shiochi, Quincy Luis A. Changa, at Jovelyn V. Ukag. Ang susunod ay pangkat Mark, gurong namamahala, Ginang May N. Limon. Ika-6 na baitang, pangkat Mark, Raven Harry A. Bautista, Mark Gian L. Calyada, Joel Mateo R. Cruz, Rancid Zeus E. Cruz, Rod Maxel T. De Jesus, May Karangalan, Safin Aiden S. Fernandez, May Karangalan, Gerald Garcia, Johan M. Gastillo, Charles C. Guardiano, Miguel Angelo I. Hernandez, Liam Matthew N. Hilario, Alcides S. Madayos, John First A. Ojenar, Eugene E. Reyes, Darius Jenrix D. Robles, Jane Nasty R. Sanyejo, Kyle Lawrence E. Santiago, Heaven S. Silva, Erison Calix O. Toho, Renz Alison B. Vicente, Kian Rice S. Sosimo, Francesca Bulawan, Hanika Elvira Ceballos, Shikaina B. Dalaga, Marian J. T. De La Paz, Yasira N. Dominicina, Saisha Ignacio, El Rio May T. Malaca, Rowena L. Malina, Ameya Sanel Malyari, Bianca Eritz B. Manica, Danica R. Marcelo, Princess Jeline M. Miranda, Yesha Ann Nicole T. Nunez, Christine Joy B. Pelli, Althea Rose C. Pioto, Natalie May F. Ranyola, Rina Mel Kate L. Reyes, Stella May D. Robles, Patricia Gail Sally, at Missy S. Vicente. Ang susunod ay pangkat Exodus, gurong namamahala, Ginang Elisa R. Iñeco. Ika-6 na baitang, pangkat Exodus, Kian C. Ayeras, May Karangalan, Alger Zian Rovi Comeros, May Karangalan, Gershon T. Cruz, Jerwin L. De La Cruz, May Karangalan, Maxwell C. Deswangco, Josh Adrian D. Domingo, Gerald O. Impang, Calix Dylan B. Nepomuceno, John Lester S. Nievales, May Karangalan, Adrian Nico U. Pinto, Justin B. Kinnett, Lance Matthew E. Ramirez, Christian Justin Salubre, Clarence Joven M. Sandoval, Andre Miguel C. Santos, Diana G. Acosta, Sofia K. Alanano, Jasmine Nicole A. Andoy, Clarice Joy C. Atienza, May Karangalan, Shenina Ray C.
Barnacea, Lay Ann Joarzel G. Centeno, Cassandra Kate J. Cruz, Richnel Joy M. Cruz, Anaya Joy E. Dairit, Jody Allison N. Dityankin, Rihanna Crizamay C. Gantalao, Alisa Joyce Y. Genodia, Elijah Davina L. Lomibaw, May Karangalan, Aya E. Luna, Crizea Juliet S. Makayan, Lindsay M. Malikdem, Sofia May D. Martinez, Ashley Nicole C. Moldes, Aizel K. D. Pedernal, May Karangalan, Andre Alexis S. Ramirez, May Karangalan, Presi G. Resurrection, Ira Nicole V. Sobrevilla, Jane Irish L. Veloria, Summer Rain D. Vicente, Janelle S. Villaruz. Tayo po ngayon ay dadako na sa pagkawad ng medalya ng karangalan sa mga pinakatampok na mag-aaral. Taong Pampaaralan 2020-2021 kasama ang mga magulang ng mga batang nagtapos ng may karangalan. Jasleen Joy B. Agustin, may karangalan. Kasama ang kanyang butihing ama na si Ginoong Joey A. Agustin. Pangarap niya ay maging isang architect. Panuntunan sa buhay, kung naniniwala ka, makakamit mo. Clarice Joy C. Atienza, may karangalan. Kasama ang kanyang ama na si Ginoong Antonio R. Atienza. Pangarap niya ay maging isang businesswoman. Ang kanyang panuntunan sa buhay, huwag ka laging umasa para hindi ka madismaya. Kian C. Ayeras, may karangalan. Kasama ang kanyang magulang na si Ginang Joy C. Ayeras. Ang kanyang pangarap ay maging isang entrepreneur. Ang kanyang panuntunan sa buhay, lakasan ang loob, maging matapang at gawin ang lahat ng iyong makakaya. Alger Zayan Rovi R. Comeros, may karangalan. Kasama ang kanyang mga magulang na sina Ginoong Romy R. Comeros at Ginang Maria Virginia R. Comeros. Pangarap niya ay maging isang entrepreneur. Ang kanyang panuntunan sa buhay, minsan kailangang nating gumawa ng mabuti sa taong mas higit na nangangailangan nito. Nathaniel Xavier R. Danyo, may karangalan. Kasama ang kanyang butihing ina na si Ginang Rowena R. Danyo. Pangarap niya ay maging isang pulis. Ang kanyang panuntunan sa buhay, maging isang mandirigma at huwag mabalisa. Rod Maxwell T. De Jesus, may karangalan. Kasama ang kanyang butihing ina na si Ginang Rosaline T. De Jesus. Pangarap niya ay maging isang civil engineer. Ang kanyang panuntunan sa buhay, pahalagahan mo ang iyong pamilya, meron ka. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay nariyan sila. Jerwin L. De La Cruz, may karangalan. Kasama ang kanyang mga magulang na si Ginoong Erwin P. De La Cruz at Ginang Janice L. De La Cruz. Ang kanyang pangarap ay maging isang civil engineer. Kanyang panuntunan sa buhay, magsikap ng husto
hanggang masabi mo na nagawa mo na nga ang pinakagusto. Zayfen Aiden S. Fernandez, may karangalan. Kasama ang kanyang butihing ama na si Ginoong Manuelito G. Fernandez. Ang kanyang pangarap ay maging isang computer programmer. Panuntunan sa buhay, pag-aaral ay pahalagahan. Ito'y yaman na hindi makukuha ni numan. Angel Nicole M. Gatbunton, may karangalan. Kasama ang kanyang ina na si Ginang Marian M. Gatbunton. Pangarap niya ay maging isang doktor. Ang kanyang panuntunan sa buhay, nabubuhay tayo hindi para bumitaw o bumigay, kundi para lumaban at matuto sa buhay. Elijah Divina L. Lumibaw, may karangalan. Kasama ang kanyang butihing ama na si Ginoong Edward G. Lumibaw. Ang kanyang pangarap ay maging isang architect. Ang kanyang panuntunan sa buhay, kung kaya mong pangarapin, kaya mong gawin. Daniel Charis N. Milia, may karangalan. Kasama ang kanyang mga magulang na sina Ginoong Silverio H. Milia at Ginang Michelle N. Milia. Ang kanyang pangarap ay maging isang engineer. Panuntunan sa buhay, magagawa ko ang lahat dahil ang Diyos ang aking patnubay. John Lester S. Nievales, may karangalan. Kasama ang kanyang magulang, si Ginang Lita S. Nievales. Kanyang pangarap ay maging isang engineer. Sa kanyang panuntunan sa buhay, ang matagumpay na tao ay nakikita ang pagsubok na hindi isang balakid, kundi isang baitang sa tagumpay. Aizel K. D. Pedernal, may karangalan. Kasama ang kanyang mga magulang na sina Ginoong Ruel R. Pedernal at Ginang Rachel D. Pedernal. Pangarap niya ay maging isang teacher. Ang kanyang panuntunan sa buhay, kung mahal mo ang iyong ginagawa, ikaw ay magtatagumpay. Andre Alexis S. Ramirez, may karangalan. Kasama ang kanyang magulang, si Ginang Raylina S. Ramirez. Ang kanyang pangarap ay maging isang artist. Panuntunan niya sa buhay, huwag kang mag-focus sa mga bagay na hindi mo kayang gawin. Ang isipin mo ay kung saan ka magaling at iyon ang iyong pagbutihin. Sean Arian C. Roque, may karangalan. Kasama ang kanyang butihing ina na si Ginang Marian C. Roque. Ang kanyang pangarap ay maging isang pilot. At ang kanyang panuntunan sa buhay, walang mahirap sa taong may pangarap. Ian Josh T. Santiago, may karangalan. Kasama ang kanyang mga magulang na sina Ginoong Sixto Santiago Jr. at Ginang Christine Joy C. Santiago. Ang kanyang pangarap ay maging isang pulis. Ang kanyang panuntunan sa buhay, edukasyon ay pahalagahan dahil ito ay tunay na kayamanan. Para bumati sa mga nagsipagtapos, ating pong palakpakan ang napakasipag at mahusay sa pamumuno, punong lungsod ng Malabon, kagalang-galang Antolin A. Oreta III. Good day to all, to the administration and faculty members, especially to our graduates and their parents.
First of all, congratulations to all of you. Kakaiba ang panahon ngayon dahil kayo ay nagtatapos sa isang taon na may pandemya. Kahit na ganito ang sitwasyon, I know that everyone worked hard to accomplish your tasks and your parents and teachers were there to help you and guide you along the way. As you move higher, mas malawak ang magiging kaalaman ninyo. Study hard and become more responsible. If it is study time, focus on your studies. This will build your discipline, which will be useful when you become professionals. You are our future leaders and citizens of Malabon. Use your skills and knowledge to improve our society and help our country. Sabi nga ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Totoo ito, lalo na ngayon ay nagsisimula na kayong mag-isip kung anong career ang gusto ninyo sa buhay. Your country needs you, and it starts with you studying well and working hard to improve your grades and conduct. Once again, congratulations to our grade 6 graduates. Anumang pagsubok, basta't sama-sama, kaya natin. Maraming salamat. Para sa isang pagbati sa mga nagsipagtapos, ating pong palakpakan ang masipag na kinatawan ng mababang kapulungan ng Kongreso ng Lungsod ng Malabon. Kagalang-galang, Josephine Veronique Lacson Noel. Good morning po sa inyong lahat. Ang mga kwento ng pagpupursigi at pagsisikap ay lagi nating naririnig sa mga programang gaya nito at yon ang gusto mong gawin palagi. Bigyan po natin ng pansin at pagpupugay ang buong SDO Malabon faculty at staff sa pangunguna ni Dr. Mauro Tegulan sa kanilang walang sawang pagpapagod upang makapagbigay ng kalidad na edukasyon para sa inyong mga estudyante. May mga pagkakataong hindi naging sapat ang budget upang matustusan ang new normal learning methodologies at nagkaroon din ng mga sitwasyong gustong-gusto na bumigay ng karamihan dahil sa peligrong dulot ng pandemyang COVID-19. Sa pagtutulungan ng mga Malabonians, ang ating LGU sa pangunguna ni Mayor Lenlen Loretta, ang ating SDO Malabon team, ng inyong mga magulang at ng inyong lingkod ay ating muling napagtagumpayan ang ikalawang lockdown na puno ng pag-asang papunta na tayo sa rehabilitasyon ng bawat komunidad. Ang inyong mga ngiti ang siyang nagpapataba sa aming mga puso at ang araw ng inyong pagsisipat tapos ay siyang pumupukaw sa aming mga hirap at pag-aalinlangan at patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas at patotoo na may nagawa kaming tama at mabuti para sa inyong mga kabataan. Congratulations sa inyong lahat. Kahit na anong mangyari, kami ay patuloy na gagabay at aalalay sa inyong pag-aaral at paglalakbay tungo sa karunungan at tagumpay. Sana ay maging simbolo ang araw na ito ng pag-asa at pagpupursige. Basta sama-sama, kayang-kaya Malabonian. Congratulations again! Sa puntong ito ng ating palatuntunan, nais ko pong tawagin si Hazel K. D. Pedernal, batang may karangalan, para sa panunumpa ng katapatan ng mga nagsipagtapos. Panunumpa sa katapatan. Nangangako kaming magiging tapat sa aming magulang, mga guro at sa aming paaralan. Nangangako kaming magpapatuloy ng pag-aaral upang patuloy na mapaunlad ang aming sarili at upang matupad din ang inaasahan naming magagawa sa daigdig. Nangangako kaming pag-iibayuhin ang pagsisikap sa anumang gawain sa pagtuklas man ng karunungan o paghanap ng ikabubuhay. Nangangako kaming magsisikap sa pagpapatatag sa mga magagandang layunin ng ating pamahalaan.
Sa pagtangkilik ng poong may kapal at sa ating pamahalaan, ipinangangako namin ang aming lakas at buhay upang makatulong sa pagkakaroon ng pambansang kapayapaan at pagkakaisa sa ating bayan, ang Pilipinas. Atin pong tunghayan ang pangwakas na awit ng mga nagsipagtapos. Happy to let you know you make me glow. I feel so good, it's true. So glad that I have you. You love me so. Now all is bright. I'll always thank you for the glow and thank you for the joy. Thank you for the love you give to me. I'm glowing, glowing inside with your love shining through. Thank you for everything you do. I'm glowing inside because of you. Remember my growing years, they're filled with joy because you're there for me. You cast my fears away, you wipe those tears, you gave me strength each day. I thank you for the glow and thank you for the joy. Thank you for the love you give to me. I'm glowing, glowing inside with your love shining through. Thank you for everything you do. I'm glowing inside because of you. Who knows of what tomorrow brings? My glowing wings can make me fly. I'll reach and now it touched the sky. Because of you I'll soar up high. So I must thank you for the glow and thank you for the joy and thank you for the love you give to me. I'm glowing, glowing inside with your love shining through. Thank you for everything you do. I'm glowing inside because of you. Bawat taon ay isa namang pagtatapos para sa panibagong simula. Sabay-sabay tayong humakbang patungo sa maunlad nating kinabukasan. Dito po nagwawakas ang ating palatuntunan. Maraming salamat po sa mga panauhin, guro, magulang, at sa mga nagsipagtapos. Maraming salamat sa pagbibigay ng panibagong biyaya ng kaligtasan at katagumpayan sa bagong kadayawan. Magandang araw po sa ating lahat.